खड़े हो जाओ. सावधान. वंदना. बैठ जा. Hello all, a warm welcome to our institute, our sports nurturing project that is Kridaku. This is an integration of sports training, academics, sports Ayurveda and sports psychology. This year we are celebrating our 25th anniversary. Today is a special day for Kridaku by two means. One is that today is our Varsharambha, that is starting of this new educational year with some resolutions. These resolutions are made by students and staff, and we are committed to fulfill these resolutions throughout the year. And another thing is that we have some guests for this day who are sports passionate, devoted, and definitely this guest will support our resolutions. Again, I welcome both of you, and now let's jump into our conversation. The curiosity is about your childhood. As we are dealing with kids and major population present here is from age group 10 to 16. So we want to know that how was your childhood? Just tell us about your school and some childhood memories. Okay. Uh, First, let me introduce both of you to our young athletes. Okay. I'll be explaining them in Marathi. Okay. So, okay. तर मुलांनो, आपल्याकडे आज जे पाहुणे आलेत ना, ते वर्ल्ड चॅम्पियन्स आहेत बरं का. आता तुम्ही फ्युचर चॅम्पियन्स आहात की नाही, तर ते तसे आजचे करंट चॅम्पियन्स आहेत. त्यांच्या ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स, ॲडव्हेंचर रेसिंग, स्पार्टन रेसिंग अशा स्पर्धा ऐकल्यात का तुम्ही? ऐकल्यात ना? ॲडव्हेंचर रेसिंगमध्ये अनेक दिवस त्यांना स्पर्धा सुरू असते. ती 4 तासांपासून सुरू होऊन 2-2 आठवड्यांपर्यंत रेस सुरू असते. त्या रेसमध्ये काय काय असतं? तर एकाच वेळी सायकलिंग, एकाच वेळी स्विमिंग, एकाच वेळी माउंटन बाईकिंग. म्हणजे काय की अगदी ते डोंगर दरेसुद्धा पार करतात, नद्या पार करतात, जंगलातनं जातात आणि अशा स्पर्धा 7-7 दिवस, 10-10 दिवस, 2-2 आठवडे सुरू असतात. सलग बरं का. मी त्यांना परवा विचारलं तर ते म्हटले आम्ही एका रेसमध्ये 7 दिवस सलग रात्रंदिवस आम्ही धावत पळत सायकलिंग करत होतो. त्या 7 दिवसात 7 तास झोपलो होतो. तर अशा त्याचे ॲडव्हेंचर रेसिंग पूर्ण जगभरात होत असतात. त्यातले 2011 आणि 2013चे हे वर्ल्ड चॅम्पियन्स आहेत. दोघंही जॅकी आणि मारियम.
आता स्पार्टन रेसेस हे पण तुम्ही ऐकलंय का कधी? स्पार्टन रेसेस म्हणजे कमांडो ट्रेनिंग बघितलंय का? बघितलंय ना? त्या ट्रेनिंगमध्ये काय काय असतं बघितलंय की नाही? त्यांना वेगवेगळ्या अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. हां, कधी ते अगदी चिखलातनं जातात, कधी अगदी ते उंची हाईटवरचे काही अडथळे असतात ते पार करतात. हां, जंगलातनं जातात, एकदम दाट जंगल असतं. कमांडोनं ज्या पद्धतीने ट्रेनिंग केलं जातं की नाही, तर त्या पद्धतीच्या रेसेस असतात. त्याला स्पार्टन रेसेस म्हणतात. त्याच्यात वेगवेगळ्या कॅटेगरीज पण असतात. म्हणजे अगदी काही तासांपासून ते किंवा 5 किलोमीटरपासून ते 60 किलोमीटर 80 किलोमीटरचे असतात. प्रचंड डिफिकल्ट जी लेवल जी असते ना ती खूप कठीण असते, खूप कठीण असते. आणि अशा ज्या रेसेस आहेत ना त्याचे पण हे दोघं चॅम्पियन्स आहेत. जॅकीला तर 2018चा ॲथलीट ऑफ द इयर जे चीनमध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशिप झाली ना तर ती त्यांना मिळालेली आहे. 2018मध्येच मल्टीस्पोर्ट इव्हेंट जे झालेत ना तर त्याच्यामध्ये सलग 3 वेळा तो नंबर 1 चॅम्पियन होता. सलग 3 वेळा, 1 नाही 2 नाही 3 वेळा सलग. म्हणजे जेवढे जगातनं जे काही ॲथलीट्स तिथं कॉम्पीट करत होते त्यांच्यामध्ये हा नंबर 1 असं सलग 3 इव्हेंट्समध्ये होता. तर तसंच मारियमचं पण आहे. ती सुद्धा 2019च्या ह्या ज्या काही जागतिक ॲथलीट्स स्पर्धा झाल्या त्याच्यामध्ये नंबर 2 नंबर 3 असं सातत्याने येते. तिचा तर आपण असं म्हणूयात की कौटुंबिक इतिहाससुद्धा तसा आहे. तिचे वडील म्हणजे मारियमचे वडील हे फ्रान्सचे वन ऑफ द टॉपमोस्ट मॅरेथॉन रनर होते. आता ते सध्या हयात नाही आहेत पण त्यांच्या वेळेला ते अतिशय म्हणजे 80 आणि 90च्या दशकामधले ते अतिशय प्रसिद्ध ॲथलीट होते. म्हणजे घरातून तिला छान मार्गदर्शन सुरुवातीच्या काळात मिळालं. पण त्या व्यतिरिक्तसुद्धा अतिशय कष्ट मेहनत म्हणजे काय असतं हे इवन मलासुद्धा त्यांच्याकडे बघून कळालं असं मी नक्की म्हणेल. म्हणजे माझ्याकडे जेव्हा माझा एक दुसरा फ्रेंच पेशंट आहे, मित्र आहे, तो जुना पेशंट आहे माझा, त्याने जेव्हा मला सांगितलं की हे असे ना एक ते 2 लोक आहेत त्यांना तुझ्याकडे यायचं आहे, तुझ्याकडे ट्रीटमेंट घ्यायची आहे, आयुर्वेदाची ट्रीटमेंट घ्यायची आहे. तर आपल्याकडे बरेच जण आयुर्वेदाची ट्रीटमेंट घेण्यासाठी परदेशातून येतात पण स्पोर्ट्स पण येत आहेत, ॲथलीट्स येत आहेत, ते पण ह्या दर्जाचे आहेत असं म्हटल्यावर मला आनंदच वाटला. असे अनेक ॲथलीट्स आपल्या स्थानिक पातळीवरची येतात, बाहेरूनही येतात, पण ते काहीतरी आजार पण घेऊन येतात. पण आम्हाला शरीर शुद्धीकरण करायचं आहे आणि त्यानंतर पुढच्या स्पर्धांसाठी तयार व्हायचं आहे. म्हणजे मारियमने तर मला लिहून दिलं की या वर्षाच्या अखेरीला या इयर एंडला माझी 4थी वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आहे. 3 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप तिने जिंकलेल्या आहेत आणि ते 4थीमध्ये मला भाग घ्यायचा आहे आणि मी त्यासाठी तुझ्याकडे येते असं तिने मला आधीच सांगितलं होतं. मग त्या दृष्टिकोनातनं तुम्ही ज्या ट्रीटमेंट करता की नाही, नाकात औषध सोडता बरोबर आहे की नाही, अंगाला तेल लावता आवडते की नाही तुम्हाला, हां, नस्य बस्ती अभ्यंग या सगळ्या ट्रीटमेंट्स करण्यासाठी हे दोघंजण इथं आलेत. तर ह्या दोघांचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे फक्त ॲथलीट्स नाही आहेत तर ते स्पोर्ट्स फिजिओलॉजी या विषयाचे तज्ज्ञ पण आहेत. त्यांनी मास्टर्स डिग्रीसुद्धा केलेली आहे. आत्ताच मारियमने सांगितलं, म्हणजे मला फक्त त्यांची मास्टर्स डिग्री माहिती होती. त्यामुळे पण ती PhD करत असताना PhDच्या शेवटच्या टप्प्यात तिने ते सोडलं का, पुन्हा तिला भाग घ्यायचा होता स्पर्धांमध्ये म्हणून. तर केवळ खेळाडू नाही तर टेक्नॉलॉजी यामध्ये सुद्धा हे दोघंही अतिशय पारंगत आहेत. बरं, आता येतोय माझा आवाज शेवटपर्यंत? हां. हे दोघं उत्तम दर्जाचे ॲथलीट्स आहेत, छान खेळाडू आहेत. त्यांचा जर तुम्ही फिटनेस बघितलात ना तर जे फिटनेस पॅरामीटर्स आपण म्हणतो ना की कार्डिओवॅस्क्युलर एंड्युरन्स म्हणजे काय, हृदयाची क्षमता, मस्क्युलर एंड्युरन्स म्हणजे मसल्सची, स्नायूंची, हाडांची जी काही शक्ती आहे, ताकद आहे, एंड्युरन्स, फ्लेक्झिबिलिटी हवी असते, लवचिकता हवी असते, एजिलिटी हवी असते. म्हणजे तुम्ही वेगामध्ये धावत असताना सुद्धा तुम्हाला ते तुमचा बॅलन्स मेंटेन करता आला. हे जे काही पॅरामीटर्स असतात की नाही की ज्याच्याने आपण फिटनेस ठरवतो की तू हा उत्तम ॲथलीट आहे,
अशामध्ये तर ते उत्तम आहेतच आहेतच. ते स्पोर्ट्स हेल्थ हे त्यांचे पॅशनेट विषय आहेत, पण निसर्ग ही एक महत्त्वाची त्यांची आवड आहे. निसर्गाचं संवर्धन करायचं, जिथे जाईल तिथे वृक्षारोपण करायचं. अगदी आता ते सध्या आता एका आयलंडवर राहतात. मूळचे ते फ्रान्सचेच आहेत, फ्रेंच नागरिक आहेत, पण त्यांच्याच एका फ्रान्सच्याच आयलंडवर त्यांनी तिथं घर घेतलं आहे. तिथे त्यांची स्वतःची संस्था आहे की जिथे ते जगातल्या सगळ्या म्हणजे वेगवेगळ्या देशातून त्यांच्याकडे ॲथलीट्स मार्गदर्शनासाठी येतात. सगळ्यात महत्त्वाचं काय, मला त्यांनी सांगताना एक गोष्ट सांगितली की त्यांच्या त्या बेटावर वर्षातनं 4 दिवस पाऊस पडतो, जिथं त्यांनी आत्ता तिथे संस्था सुरू केली आहे. आणि तरीसुद्धा त्यांनी तिथे एक जंगल तयार केलं आहे. म्हणजे त्यांनी पाण्याचा पुनर्वापर कसा करायचा, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पुनर्वापर कसा करायचा, याचं अतिशय आदर्श उदाहरण स्वतःच्या प्रत्यक्ष वागणुकीतून घडवलेलं आहे. आय एम टॉकिंग अबाउट युअर लव्ह towards nature and what you have been doing there, to preserve ecosystem in Tenerife Island. तर ह्या पद्धतीचा विचार असणारे, निसर्गावर भरभरून प्रेम करणारे असे ॲथलीट्स आलेत. सगळ्यात महत्त्वाचा अजून एक मुद्दा जो मला त्यांचा खूप आवडला आणि मला असं वाटलं की त्यांना तुम्हाला भेट घालून द्यायला हवी. त्याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे किंवा महत्त्वाचा जो हेतू आहे तो म्हणजे त्यांनी स्वतः प्रचलित केलेली किंवा त्यांनी स्वतः आचरणात आणलेली आहाराची पद्धती. माझी अशी एक इच्छा आहे की तुमच्यापैकी कोणीतरी त्यांना विचारावं की शेवटचं फास्ट फूड जंक फूड त्यांनी कधी खाल्लं होतं. बरं आहे का? नक्की कोणीतरी नक्की तुम्ही विचारा, ते तुम्हाला सांगतील कसं ते. कारण गेले अनेक वर्ष जे खेळाडू मोठे मोठे प्रोटीन्सचे डबे खातात किंवा सिंथेटिक वेगवेगळे काही औषधं घेतात स्टॅमिना वाढण्यासाठी, ताकद वाढण्यासाठी, अशा सगळ्या गोष्टींपासून ते अतिशय दूर आहेत. कारण ते गेली 10-11 वर्षांपासून फक्त फळं खातात आणि रॉ व्हेजिटेबल्स खातात. कुठलेही ज्याला आपण सिंथेटिक, इंडस्ट्रीयल असे कुठलेही प्रोटीन्स किंवा प्रोटीनचे डबे बिलकुल रिचवत नाहीत. म्हणजे आत्ताच्या काळात ह्या 21st सेंचुरीमध्ये ज्या पद्धतीने आत्ता स्पोर्ट्स कल्चर डेव्हलप होतं आहे किंवा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट डाएटच्या ज्या संकल्पना प्रचलित आत्ता आहेत, त्यांना अक्षरशः त्यांनी लाथाडून ज्या नैसर्गिक पद्धतीने त्यांनी त्यांचा फिटनेस टिकवून ठेवला आहे, त्या दृष्टिकोनातनं त्यांची भेट मला असं वाटलं की आज आपल्याला आवश्यक होती. की आपल्या सर्वांना ते कळायला हवं की हे अशा पद्धतीची पण लोकं असतात की जे खूप फिट राहतात, खूप छान असतात, खूप छान परफॉर्म करतात आणि तरीही अतिशय हेल्दी, अतिशय आरोग्यपूर्ण त्यांची जीवनप्रणाली असते. तर त्यांना ना ते कॉन्फरन्सेस घेतात. त्या कॉन्फरन्सेसमध्ये ते काय शिकवतात माहिती आहे का? लाईफस्टाईल, आपली लाईफस्टाईल कशी असावी, डाएट हॅबिट्स, आहार आपला कसा असावा. म्हणजे ॲथलीट्सला परफॉर्म करायचं असेल तर किती छान डाएट असावं, किती छान लाईफस्टाईल असावं. त्यांची एक गोष्ट मला कळाली, सर ते कधीही अलार्म लावून उठत नाहीत. तुमच्या लक्षात आलं मी काय म्हणतोय ते? रोज सकाळी उठण्यासाठी त्यांना अलार्म लावायची गरज पडत नाही. कारण का? ते सूर्याला फॉलो करतात. सूर्य उगवला की उठतात, सूर्य मावळला की झोपतात. ते नाही असं नाही म्हणत बसत की माझी 11 वाजता एक अजून मीटिंग आहे, 12 वाजता माझं रात काम आहे. सूर्य मावळला की झोपायचं, सूर्य उगवला की उठायचं. इतकं साधं सरळ त्यांचं गणित असतं. आणि हे मी गेले 2 आठवडे त्यांना ऑब्झर्व पण करतोय. खाण्यासाठी भूक लागेल तेव्हा आणि तेवढंच खायचं. आणि जे आपल्या स्पोर्ट्ससाठी चांगलं असेल, आपल्या तब्येतीसाठी चांगलं असेल, आरोग्यासाठी चांगलं असेल तेच खायचं आणि तेवढंच खायचं. फाजील मला समोर हे दिसलंय पटकन खाऊयात, ते दिसलंय ते खाऊयात, असं तुम्हाला असं कधी लक्षातच म्हणजे मीही तेच कंटिन्यू ऑब्झर्व करतो गेले 3 आठवडे. कधीही आम्हाला निदर्शनास आलं नाही की हे खावं असं वाटतं ते खावं. जेव्हा परदेशी पाहुणे आपल्याकडे येतात ना, भारतात येतात, पुण्यात येतात, आम्ही त्यांना ना वेगवेगळ्या चला आमचे ही पुणेरी डिश आहे, ही भारतीय हे आहे असं म्हणून खूप वेगवेगळे आपल्याकडे जे मेनू आहेत, साऊथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, असे खूप छान त्यांना ॲटलिस्ट त्यांना दाखवतो तरी त्यांच्या आजाराला जे शक्य असतील तेवढे. तर त्यांनी त्यांचाही आस्वाद घेतलेला नाही इतके दिवसात. एक फक्त पालेभाज्यांचं आणि इतर भाज्यांचे ज्यूस तेवढे सोडलं तर त्यांनी
फळांशिवाय अजून काहीही गेले 3 आठवडे काही ग्रहण केलेलं नाही, काहीच नाही. अतिशय सिंपल. अजून एक फार महत्त्वाची सगळ्यांसाठी, खरं तर आपल्या मोठ्यांसाठी आणि सर्वांसाठीच आणि मुलींसाठी सगळ्यांसाठी जे खूप छान मला एक त्यांची आठवण सांगायची आहे. परवा डिस्कस करत होतो, मी तिचा पाय तपासत होतो. ज्या पायाला एका ठिकाणी असं काही गोष्टी आल्या होत्या, स्क्रॅचेस आलेल्या होत्या. तर ते बघत असताना म्हटलं ॲलर्जीचा काही प्रश्न विचारले. कशाची ॲलर्जी आहे का, कशाने काही त्रास होतो का, किंवा काही लावलं बाहेरून काही लावलं तर काही रिॲक्शन उठते का, किंवा तू नेहमी बाहेरून एक्सटर्नल ॲप्लिकेशनसाठी काय लावतेस किंवा काय करतेस असं मी तिला विचारलं. तिने मला उत्तर दिलं की ही जी त्वचा असते ना डॉक्टर, ही ना आपल्या शरीरातला सगळ्यात मोठा अवयव आहे हे मला माहिती आहे, आणि आपण जे त्या त्वचेला लावतो ते शरीरामध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं हे मला माहिती आहे. त्यामुळे जी गोष्ट मी खाऊ शकते, जी गोष्ट मी पचवू शकते, तीच गोष्ट मी माझ्या त्वचेला लावते. मी कुठलंही क्रीम, ऑइंटमेंट, बाहेर मिळणाऱ्या सगळ्या ज्या कॉस्मेटिक ह्या गोष्टी खाऊ शकते का, नाही खाऊ शकत. पचवू शकते का, नाही पचवू शकत. मग मी माझ्या त्वचेला का लावायची. त्यामुळे अशी कुठलीच गोष्ट मी माझ्या त्वचेला, बाह्य त्वचेला लावत नाही जी मी खाऊ शकत नाही, जी मी पचवू शकत नाही. कसं वाटलं उत्तर. ते माझ्यासाठी लर्निंग एक्सपिरियन्स होता. मी आमच्या आय एम टेलिंग देम युअर आन्सर वॉट वी वेर डिस्कसिंग लास्ट वीक. Like when I ask you about your allergies or your skin condition, and I ask you like what you are using for your external like soap or anything, you told me that you apply only those things on skin which you can eat and which you can digest. Aloe vera, exactly. काय सांगितलं तिने. अलोय वेरा, कोरफड. ती फक्त कोरफड लावते त्वचेला, बाकी कारण ती खाऊ शकते, पचवू शकते, मग तेच फक्त त्वचेला लावायचं, बाकी दुसरं काहीही लावायचं नाही. कुठल्याही कॉस्मेटिक आणि या सगळ्या ज्या गोष्टींचे फॅड. आणि मला आश्चर्य याचं वाटलं कारण ते फ्रान्सचे आहेत. फ्रान्समध्ये फॅशन इंडस्ट्री, ती कॉस्मेटॉलॉजी इंडस्ट्री ही प्रचंड मोठी आणि तिथून सगळ्या जगभरात पसरली आहे खरं तर. तर अशा अनेक गोष्टी मला त्यांच्याकडूनच कळाल्या. मला असं वाटलं की ते तुमच्याबरोबर आपण शेअर कराव्यात. दीप्तीताई प्रश्न विचारतील, ते इंग्लिशमध्ये उत्तर देतील, मी त्यांचं भाषांतर करेल. ठीक आहे. आणि तुम्हाला जे वाटतं तेही तुम्ही त्यांना विचारा. समजेल का. नाही समजलं, हां नाही समजलं तर हात वर करा किंवा विचारा, भाषांतर करून सांगेल. ठीक आहे. हां After this huge introduction and interesting introduction, our students are interested to know about your daily lifestyle, daily routine. Vas-y, Mimi. La routine, vas-y. Ouais, non, mais vas-y, je sais bien faire. Hello, hello. First, I'm very happy to be with you because you remember many good memories because few years earlier I was like you and my dream it was to be the best. So I'm very happy to share my experiences because it's a really long process, and sometimes when we are kids we are thinking quickly we can be the best in the world, but it takes many years. So that's why you are very lucky to be in this school because everybody around you take care about you to help you to give the best. Because to be a champion is not only to be strong, is to have people around us, and all the people, all your friends, everybody is helping you to be the best. So let's do it. So let's see, let's check whether they understood anything. समजलं का काही काय बोलले ते. कोणीतरी एकाने बोला आणि सांगा काय सांगितलं त्यांनी. हा बोल. उभा राहा. हा आणखीन तुला काय समजलं. नाही आणखीन इकडे मुलींपैकी हा बोल. ऐकून यायला मोठ्यांदा. त्या शाळेत असल्यापासून फ्रान्सच्या नॅशनल टीमचा भाग आहेत.
मारियम, ती तिच्या वयाच्या 10व्या वर्षी ती तिच्या स्कीइंग कायाकिंग यांच्या ज्या वेगवेगळ्या ज्या टीम आहेत फ्रान्सच्या, त्या टीममध्ये ती तिच्या वयाच्या 10व्या वर्षापासून आहे. तुम्हाला बघून त्यांना आनंद झाला, त्यांची शाळा त्यांना आठवली. इतक्या लहान असल्यापासून त्या स्वप्न बघत होते असं त्यांनी सांगितलं. हां, कळलं का? तुम्ही जो स्वप्न बघितलं पाहिजे असं ते सांगताय. प्लीज La कंटिन्यू. routine. So yeah, I was in the same school that you, exactly the same, but in France. So how was our routine today? Well, since long time is the same. Because we are still athletes, this year I really want to be again world champion in Spartan race. My race will be in November in Greece, and I have another world championship in nearly Abu Dhabi in December. So when I wake up, first thing I'm doing is to have deep breathing, because every day when we wake up, for me, I'm lucky to open my eyes, because now we think it's normal to be alive, but we have to just to think we are lucky to be alive. So first thing when I wake up, I'm breathing and I thank the universe to let me to have a new day. So नमस्कार. जमिनीला काय बोलले कळलं का? कोण सांगतंय? हा, ते नाही, आत्ताचं वाक्य सांग. ते अबुधाबीचं कळलं, बरोबर आहे तुझं. ती रेस कुठली करणार? आत्ता काय बोलल्या? सकाळी उठल्यानंतर कसं होतं, दिवस कसा सुरू होतो त्याच्याबद्दलचा खूप छान विचार सांगितला. हां हां, जमिनीला म्हणजे थँक गॉड आय एम अलाइव्ह. डोळे उघडल्यानंतर हां, त्या परमेश्वराचं स्मरण करता का? तुमच्यापैकी किती जण करता सांगा बरं. बरं, आता नंतर बघू, आता त्यांचं ऐकू जरा, प्लीज कंटिन्यू. आणि दीर्घ श्वसन करतात. सकाळी उठल्या उठल्या ते दीर्घ श्वसन करतात. आपण जे प्राणायाम म्हणतो ते दीर्घ श्वसन करत असतात. So after our breathing, I'm smiling to the people around me. So you are lucky. I think you are sleeping in the dormitory. Yes, yes, they sleep all together. So me, I'm smiling to Jacky, because he's my husband and the first people I can see during my day, just because. Everybody, when we are in the planet, is help to grow by ourselves. So even if yesterday we had a bad memory with these people, when you wake up, I'm happy to smile, because it gives me the opportunity to learn new things during my day. So this is my second routine. And after I'm cleaning myself, so I'm doing a dry brushing. So I have a brush, and I brush my skin, and it's to help the lymphatic system to activate, because during the night, the night is to recover, so we have a lot of toxin, a lot of things, and in the morning, everything has to go out, so I help my body to bring everything out. So I do that. आता त्यांनी असं सांगितलं की सकाळी उठल्यानंतर आपल्या शरीरामधले जेही काही टॉक्झिन्स तयार झालेले असतात ते बाहेर पडायला मदत व्हावी म्हणून त्या त्यांच्या स्किनला खरबरीत ब्रशनी मसाज करतात. म्हणजे आपण जे खेळणार आहोत, आपण आदल्या दिवशी जे कष्ट केलेले आहेत, जी पळापळ केली आहे, धावपळ केली आहे, त्यातून जे काही शरीराला नकोसे घटक तयार झाले आहेत ते शरीराच्या बाहेर पडणं हे खूप गरजेचं आहे. हे त्यांना इतक्या वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये लक्षात आलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी त्यांच्या डेली रुटीनचा हा भाग आहे की हे टॉक्झिन्स सगळे बाहेर पडले पाहिजेत. आणि याच्यासाठी त्या ही गोष्ट रोज सकाळी उठल्यानंतर करत असतात. काय करायचं कळलं का? अभ्यंग. आपण अभ्यंग जो करतो की नाही, किंवा मगाशी सुद्धा आपल्याला पाटील सरांनी सांगितलं की ते अशाच गोष्टींचा वापर करतात की ज्या स्किनला फ्रेंडली असतात. आपल्यापैकी किती जणांना उठणं आठवलं असेल असा एक प्रश्न माझ्या डोक्यात येऊन गेला, पण आज आत्ता ऐकूयात आणि मग ह्याच्यावरती आपल्याला काय काय आठवतंय हे सुद्धा आपल्या तासांमध्ये बोलूयात. आंघोळीला किती वेळ देता बघा, किती 2 मिनिटात होत असेल आंघोळ. होते का? मग अभ्यंग करायला किती वेळ लागतो? तेवढा वेळ दिला पाहिजे, तेवढा आधी उठलं पाहिजे. अभ्यंगाचं महत्त्व सांगितलं असतं त्यांनी. अभ्यंगम नित्यम आचरेत. नित्यम आचरेत. नित्यम म्हणजे नियमित, रोज रोज.
students to do daily massage. Oh, cool. Yeah, but massage with oil. That's perfect. Ayurveda oil. With Ayurveda oil. Ayurveda medicine. With Herbal. Ayurvedic oils. Okay. So after my dry brushing, I'm cleaning my tongue and cleaning my nose to the same process to help my body to remove all the toxins from the night. And after I'm doing my yoga, so the cold shower first, like I forget, I have a cold shower, and after I'm doing my yoga. So every morning I have this small routine. It doesn't take me long time, but I feel I really need it because this it helped me to welcome my first training. So after the yoga, because I'm sure you are doing also kind of yoga, it's more easy to have a good training. So I have my first training, and after my first training, I have my recovery drink, but it's not like we are used to listen at the TV, watch the TV. It's natural juice, so it can be, I don't know, coconut juice, coconut water, or me, I love, I'm drinking water with seawater with lemon. This for me is my best recovery drink. I love also ginger and turmeric juice. It's help to recover after my training. And after my drink, I have my first meal. So I don't know if it told you, but us, we are eating only fruits. So I will go to eat the fruits I want, and the fruit my body asks me. So it can be mango, it can be banana, it can be, I don't know, watermelon. It depends the day. And after the first meal, I have a little rest to prepare my second training. So normally I have 2 or sometimes 3 training per day. So between the training, I love to be outside because it helps me to recover faster. Because when you stay inside and you watch your phone, your computer, it takes a lot of energy on your nervous system. So when you go outside, instead to lose energy, you can take and bring the energy from the nature inside your body and help to recover faster. So this, for me, is the main key for the recovery is to be outside. To be inside with the phone, with TV is not good. I have already done the experiences, and if I want to do like a strength training after to watch TV, to watch my phone, I don't have the power and don't have the concentration to be focused on my training. So Thank you very much. लक्षात आलं? खूप महत्वाचं. का नाही? का नाही पाहायचं? बरोबर. खूप छान सांगितलं. तिने जे सांगितलं, जर मोबाईल बघितला, मोबाईलवर जर काही वेळ राहिलं, टी व्ही बघितला आणि जर तिला स्ट्रेंथ एन्ड्युरन्स करायचा असेल तर ते करता येत नाही. का? कारण त्याच्याने तिला असं वाटतं की तेवढी शक्तीच राहत नाही. जर मोबाईलमध्ये राहिलो आपण किंवा टी व्ही बघत राहिलो किंवा इवन कम्प्युटर स्क्रीनवर काम करत राहिलो आणि त्यावेळेला जर लगेचच जर आपल्याला प्रॅक्टिस करायची असेल तर तेवढी ताकद शिल्लक राहत नाही असं तिचं म्हणणं आहे. म्हणून ती दिवसानं 3 वेळा ट्रेनिंग घेते. ट्रेन करते म्हणजे ते ॲक्टिव्हिटीज आहेत. मग ते 1 तासाचे असेल, 2 तासाचे असेल, वॉट एव्हर, जसं त्यांचं स्टिप्युलेटेड त्यांनी ठरवलेलं असतं त्या इव्हेंटनुसार, तसं दिवसानं 2 वेळा किंवा 3 वेळा ती ट्रेनिंग करते. आणि तिने महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या ना, सकाळी ती काय काय घेते. रिकव्हरी ड्रिंक बद्दल कोणाला आठवतंय का? सांगा. ओके. हो, ते जे काही रिकव्हरीसाठी म्हणजे तिने ट्रेनिंग घेतल्यानंतर रिकवर होण्यासाठी ते समुद्रकिनारी राहतात. तर सी वॉटर, लिंबू टाकून समुद्राचं पाणी असं ते पितात.
दुसरं असतं त्यांचं आवडीचं जे ड्रिंक आहे त्यामध्ये जसं तू सांगितलंस त्या पद्धतीने सुंठीचा रस आणि त्याच्यात हळद टाकून हळद आणि सुंठीचा ज्यूस ते रिकव्हरीसाठी घेतात. ते घेतले की ते पुन्हा फ्रेश होतात, रिफ्रेश होतात. पूर्ण जी काही एक्सरसाइज केलेली असते ती पुन्हा थकवा जातो आणि पुढच्या सगळ्या एक्सरसाइजसाठी ट्रेनिंगसाठी ती तयार होते. हो बरोबर. My next question is to what you do for your mental detoxification. For my mental concentration. Yes. Jacky? What I do to my mental concentration. It's a very long story, but I can have an example when we were doing adventure race. It was 7-day racing, and we have only 1 hour sleeping per night. So 1 hour sleeping, 7 hours on 7 days racing. And we knew it was very difficult in our mind to stay focused, to stay awake, to stay in the competition. So before the race, we did some exercise like we lie down, we breathe, and we mentally think we are in the race, and we just imagine the emotion and the feeling it gives us when we are tired, when the race starts to be hard, when we want to give up, all that stuff. And because we are in a comfortable place, we just create a new pattern in our mind. So at that point, we just imagine what we can do in that moment. So we imagine just because we are tired, we just try to move our eyes, try to discuss with our friend, try to sing, try to breathe better, or maybe try to eat a little fruit or something just to wake up and just to give you a bit more energy. So what we do mentally, we just create automatic pattern which we'll use and which our body will automatically use during the race. So this was one part. And I will add something. Vas-y. Me, what I'm doing to stay focused is to really understand why I'm doing this. Is because, like, I think it's about to be focused about the training. When you go for the training, you have to know very deeply why you are training, because it's so hard to train if you don't know why you are training. Because for training, it's very hard, and I think it's not naturally to train for the human. The human can be very lazy, and you have to have a lot of motivation to do every day your training, because your coach asks you many things, and sometimes you are tired, sometimes you don't feel good, sometimes you don't want to train. And if you don't know why you train, you can't keep the focus. So every day when I have a training and I don't want to train, I remember why I'm here. And the main thing is to realize if we are happy about what we are doing. Because if we train and we are not happy to train, it will be very complicated to be focused. But if you train because you love what you are doing and you are happy to go for the training, you are happy to take the best in your body, it will be easy to stay focused on your training. थँक यू. जर खेळावर माझं प्रेम आहे तर त्याच्यासाठी मी काय काय केलं पाहिजे हे आत्ताच्या उत्तरातनं समजलं. आणि मेंटल ट्रेनिंगच्या तासाला आपण इमेजरी, पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक, स्टे फोकस ऑन माय स्पोर्ट्स हे जे टेक्निक शिकतो याच्याबद्दल ते आत्ता बोलले आहेत. मी फक्त ॲड करतो, ते जेव्हा त्यांनी ना दोघांनी दोन गोष्टी सांगितल्या. ठीक आहे, जॅकीने काय सांगितलं की जेव्हा ते रेस करत असतात
तेव्हा ॲक्च्युअल जेव्हा ते फटीक होतात, जेव्हा थकतात, तेव्हा तो काय करतो? ठीक आहे, पण त्यांच्या रेसेस ह्या नॉर्मल आहेत का? किती दिवसांच्या सांगितल्या त्याने? 7 दिवस सलग रात्रंदिवस. ते दिवस 24 तासात किती वेळ त्याला झोपायला मिळतं? 1 तास. म्हणजे ते 7 दिवसांमध्ये 7 तास वगैरे झोपतात. मग ही रेस कठीण कधी होते? 3 दिवस 4 दिवस झाल्यानंतर शेवटचे 2-3 दिवस खूप कठीण होत जाते. ती कठीण श्रमांची जेवढी असते त्यापेक्षा मेंटली फोकस राहण्याची असते. मग अशा वेळेला ते स्वतःला कशा पद्धतीने मोटिवेट करतात? तर ब्रिदिंग करून, म्हणजे पुन्हा प्राणायाम करून, बरोबर की नाही? इमॅजिन करून की अरे मला कुठे जायचं आहे, मला काय करायचं आहे, पुन्हा ज्या गोष्टीमुळे थकवा आला आहे त्याच्यापासून थोडंसं दूर जाऊन, म्हणजे कुठल्या तरी इतर चांगल्या गोष्टीमध्ये स्वतःला गुंतवून घेऊन, पण रेस सुरू असताना. सगळ्यात महत्त्वाचं मारियमने काय सांगितलं की ध्येय काय आहे तुमचं ते आधी जेव्हा आपलं फिक्स आहे की मला इथे जायचं आहे आणि ते गेल्यानंतर मला काय मिळणार आहे, आनंद मिळणार आहे, ते मला अचीव करायचं आहे, ते जोपर्यंत आपल्या स्वतःच्या मनाला माहिती असतं तोपर्यंत जरी थकवा आला तरी आपण पुन्हा ते प्रयत्न करत राहतो. म्हणजे ध्येयाप्रती शेवटपर्यंत कायम जागृत राहणं हे मारियमने सांगितलं. आणि त्यासाठी कशा पद्धतीने स्वतःला मोटिवेट करायचं, कशा पद्धतीने स्वतःला सारखं जागरूक ठेवायचं, कितीही थकलो तरीसुद्धा, हे आपल्याला जॅकीने सांगितलं. थँक्यू. येस. You are doing a lot of practice and your training schedule is so hard. What about injuries? Do you get injuries, and if yes, how you overcome them? Yeah, injuries and sport, it's in the mind is link, but it should be link, but it shouldn't be link. So it's very important to, when you start to be athlete, to, like I said before, you have to have a goal, and but you have to keep in the mind it will be not like that. You will have to cross many mountains, and these big mountains sometimes they are very very big, and sometimes when the body doesn't want to work anymore, because if we have an injury, it's just your body tell you something. You are pushing too hard, or you did something wrong. Because even if you think it's you jump and you just twist your ankle and you say, oh, I did something stupid and I don't understand why I twist my ankle, it's because at this moment you were not anymore focused, or you didn't have the energy to do this movement, and after it brings you many story in your life, because your goal is to win this race in the end of the year, but 3 months before you twist your ankle. So at this moment you have to remember why you are here, and to be champion is not to be just the best the next month, it to be the best for all your life. So us, for example, it takes 20 years to be the world champion. For me, I start to be very strong at the sport at your age, and I did many races, but I arrived second at the world champion. I arrived third, but never first. And I say, why? And 20 years later, I've been for first time in my life world champion. So it takes me 20 years. So if you get injured, and I know the race it will be in 2 months, it's not a big deal, because this injury gives you many lessons for the future. So at the moment you think it's the end of the world and you are so upset about this, but he gives you the power and to give you motivation for later. So yeah, it's how I deal with the injury. Each time I get injured, it means I did something wrong in my routine, and I pushed too hard my body, and at this moment it was the best to be injured, because I need rest. So injury, it means you need rest. So easy. Injury means you need to rest. पण त्याच्यासोबत त्यांनी असंही सांगितलं की इंजुरी का होते, तर खेळताना काहीतरी चुकलं, टेक्निक काहीतरी चुकलं तर इंजुरी होते.
हे मुळात लक्षात ठेवायचं आहे. आणि इंजुरी हा पुढच्या स्पर्धेसाठी अडथळा नसेल. इंजुरी आणि मन ह्याचा एक संबंधही त्यांनी थोडक्यात सांगितला. आपण मनाने त्या इंजुरीमध्ये किती गुंतणार आणि मग पुढच्या स्पर्धेकडे कसं बघणार याचाही कुठेतरी विचार हा खूप खोलवर त्यांनी आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर मांडलेला आहे. आलेली अडचण ही अपॉर्च्युनिटीमध्ये कसे कन्वर्ट करायची हे खूप छान पद्धतीने त्यांनी मांडले. आणि बोलताना त्यांनी जो उल्लेख केला आहे की 20 वर्षाची ही तपश्चर्या आहे, 2 डेकेड्स, तर हे आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. काही पालक पण आपल्या इथं बसलेत, विशेषतः ज्यांची मुलं आता 10वीला आहेत, तर आत्ता क्रीडाकुलची 6च वर्ष दिलेली आहेत. त्यामुळे पुढची वर्ष अजून म्हणजे ही 20 वर्ष कंप्लीट होईपर्यंत म्हणजे तो तिथूनपासूनचा स्टेजपर्यंतचा प्रवास हा किती महत्त्वाचा आहे आणि किती वर्ष आपल्याला द्यायला पाहिजेत हे नक्की ह्याच्यातनं समजते. त्यामुळे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला जेव्हा चॅम्पियनशिपपर्यंत पोहोचायचं आहे तर त्याच्यासाठी 20 वर्षाची ही तपश्चर्या आपण प्रत्येकजण करणार आहोत. Now we are eager to know about your transformation of diet habits from exclusive meat to vegetarian to vegan to fruitarian. How did this happen? Easy. So I speak because Mimi had got quite a nice diet being child, but for my part, I'm born in center of France, and it's a part where we eat a lot of cheese, meat, bread, pasta, all that kind of food, which is not the physiological food for our body. But I trained for 20, 30 years like this, and I get some injuries, some problem, asthma problem, eyes problem, and many other problem. And at some point with Mimi, we want to stay the best in the world, and we felt something was missing in our training, and we didn't get what it was. At some point we understand the food we eat, it's the energy you put in your body which need to be the best one, the one the nature gives you. So we were looking, we tried different diets, and we stopped eating meat, and it started to be nice. And after we stop eating too much bread, too much cheese, and it's the same, it start to be best. And we become vegetarian, which is start to be better again. And we learn in different books, and we experience on ourselves eating only fruit and vegetable. It was like one more step which give us a lot more energy, and we recover faster and everything. So step by step we change our diet. And once we were in Australia, living in a car, and we couldn't bring any kind of food which will rot in the car, so we had only vegetable and fruit. And we were training because we had the World Championship of Adventure Race. And when we came back in town, we say, oh, we have to eat meat because we need protein. So we go to the market, we buy meat. And both, we were sick like crazy. The night was a nightmare. We vomit, we poo, and we were fever and everything. So, wow, it was strange. And we get back in the nature with fruit and vegetable. We train a lot. It was perfect. And like 2 months after, we get back to the city, and the same. Oh, we need some protein, and we get back on the meat, and it was the same. It was Mimi's World Championship of 24-hour mountain bike race. So like she had to do a loop for 24 hours with the mountain bike. And the night before, we eat good meat, good, like everybody say, good food for our athlete. Oh, during the race, it was a disaster. Like, we were sick, like never. Mimi stopped, like always on the race, just to go to the toilet. And
Oh, it was crazy. So from this moment, we understand we have to go on physiological food. So we quit totally the meat, and we were going only on vegetarian and fruit and everything, and all our performance and recovery just go higher and higher. So it is a little bit a shortcut, but during few years we changed our diet step by step, and yeah, it was amazing. Yeah, but I want to add something. Since we change our diet, we don't have any more inflammation and tendinite, all this kind. So when we are talking about injury, for us now injury is because we have a big crash on the mountain bike, or we twist our ankle during a run, but it's not about inflammation in our body. So that's why we changed our diet, and we were sure it was a diet we need for our body, because before we were used to have inflammation on the knee and on the hips, on this part of the body. So it was a huge change. Today is a era of all deficiencies, that every physician diagnoses so many deficiencies to everyone, and our parents will like to listen whether you are doing this kind of diet and you are not suffering from any deficiency, just like B12 deficiency and vitamin D deficiency and calcium deficiencies. These are so many deficiencies are here, and you are not diagnosed any deficiency till this date. In fact, since 10 years, since we changed our diet, we don't take any supplement. Before, we were like all the athletes they show on the TV, they take a lot of different pills, even natural pills, but they take oil, omega-3, omega-Z, many kind of different pills, because they think they really need it. And us, we were used to take it. And one point with Jacky, we say something is wrong. It can be possible to have every day this kind of pills, even if it's natural. So since 10 years, we don't take anything, and we are still, last year in December, I'm still world champion in my sport, and I'm 43, and my other competitors, they have 20, 25 maximum. So it means something, so I'm not sure I'm missing something in my body. Yeah. Me, I have a very funny story. It's because when we arrived here in India, we saw there is so many cow where we are at the 10-man center, and we like animals, so we went over there. And you know, in France, we have also cow, but they have disease. They are big, they are fat, they have mucus, they have flies everywhere, they have eyes problem. And here we saw the cow, and they have no problem. Like, they are beautiful, they smell good, they have no mucus on the nose. And we were looking what's the difference. In France, they give to the cow like cheap food. They give grains, they give like everything, and the cows, they are not good. Here in India, you have very good cow, and you can use the milk and everything as a medicine, because you find the way you give the right food for the cow. It's not you are thinking what is the most interesting. You give the food to the cow, which is natural. And if you give to an animal the natural food it should eat, it can only be very healthy, very strong, beautiful, and everything. So we apply the same with us. Us, we are animals, part of this world. We are kind of monkey, like huge monkey. And what is the diet of the monkey? The monkeys, they eat mainly fruit and little bit of veggie, of herbs, aromatic plants, little bit of insect. And everybody says that, yeah, when you eat fruit, there is sometimes worms, there is sometimes ants, there is insects. So we are eating mainly fruit, but we also eat like leafy green, like, you know, the very tender leaf
from spinach, from that kind, because there is good chlorophyll, there is good minerals, there is lot of good things. In the fruit, it's our power, it's our energy. We are not like dog, they need to eat meat to have energy. We are not like cows, they need to eat a lot of herbs and stuff like that to have energy. Us, we are monkeys. We have to eat mainly fruits, and after we have to eat aromatic plants to give us other stuff and to clean our body, and leafy green to give us minerals and chlorophyll. So we just do the same. It's just what the human should eat naturally, just to give us the possibility to be healthy and powerful and smiley and everything. So this for me, it's the most important, just looking the nature. कळालं का तुम्हाला किती छान सांगितलं त्यांनी आणि किती महत्त्वाचं सांगितलं त्यांनी. एक आत्ता जॅकीने एक उदाहरण दिलं. त्यांनी काय सांगितलं की आमच्याकडे युरोपला आमच्याकडे ज्या गायी असतात त्या अशा फॅटी असतात, मोठ्याच्या मोठ्या जाड असतात, त्यांच्या नाकातनं डोळ्यातनं कधी कधी त्यांना काही आजार असण्याचे चान्सेस असतात. तिथे खूप गायी असतात आणि बघणारे खूप एक दोन काही लोक असतात आणि त्यांना जे खायला दिलं जातं ना ते सुद्धा खूप वेळा नुसतंच दूध जास्त मिळावं म्हणून अशा पद्धतीने काही धान्य दिलं जातं की ज्याच्यामध्ये खूप वेळेला स्टिरॉइड्स किंवा इतर गोष्टी असतात की ज्या अनावश्यक असतात. त्यामुळे तिथल्या दुधामुळे त्रास होतो लोकांना. त्यामुळे त्या दुधाला तिथे युरोपमध्ये लोकांनी त्याग केला आहे. तेच जर त्यांनी भारतात बघितलं, त्याने आता आमच्या जिकडे सेंटरला आहे तन्मनला, तिथल्या गायी बघितल्या, त्यांचं संगोपन कसं केलं जातं ते बघितलं. त्या सगळ्या देशी गायी आहेत, त्या बघितल्या की ह्या गायी किती सुंदर आहेत, किती स्वच्छ आहेत, कुठेही तुम्हाला त्या आणि उत्साही असतात, फ्रेश असतात, डल नसतात, एका जागेवर बसलेल्या नसतात. का नसतात? कारण त्यांना जे खायला घातलं जातं ते तुम्ही सगळं छान खाऊ घालता. तिकडच्या त्या तन्मन सेंटरमध्ये तुम्ही कधी आलात तर तुम्हाला बघायला मिळेल की तिथे शेवग्याचा पाला खाऊ घातला जातो, शतावरी खाऊ घातला जातो. म्हणजे ज्या गोष्टी आयुर्वेदातल्या औषधं आहेत अशी त्या गायींना तिथं दिलं जातं. त्या छान दिसणारच, छान राहणारच, त्यांचं बिहेवियरसुद्धा तिथे अतिशय इतकं प्रसन्न असतं की वातावरणच प्रसन्न होऊन जातं. हा डिफरन्स त्यांनी स्वतः बघितला आता आणि तो म्हणे हो म्हणून तुम्ही लोक दुधाला पूर्णान्न मानता किंवा जे काही देशी गाईचं जे काही दूध किंवा देशी गाईचे जेवढे काही प्रॉडक्ट्स आहेत ते तुम्ही का चांगलं मानता हे त्यांना आत्ता कळालं. कारण तो पण त्याला लक्षातच येत नव्हतं की हे दुधाला आपण इतकं महत्त्व का देतो. कारण त्यांच्याकडे ते दुधाला ते अगदी नको नको म्हणतात. मग त्याने उदाहरण काय दिलं की जसं तुम्ही खाता, जसं तुमचा आहार असेल तसं तुम्ही बनता. तिथल्या गायींना चांगला आहार मिळत नाही, त्यांचं दूध चांगलं नाही. भारतीय गायींना चांगलं आहार मिळाला तर ते दूध चांगलं मिळतं, याचा अर्थ ते स्वस्थ राहतात, फिट राहतात. तसंच आपण पण करायला हवं असं त्याचं म्हणणं आहे. आपण पण जे काही ते जंक फूड, फास्ट फूड, हे जे काही सगळे गोष्टी आहेत की ज्याच्याने फक्त आतमध्ये शरीरामध्ये टॉक्झिन्स जाणार आहेत, विषारी द्रव्य जाणार आहेत, रसायनं जाणार आहेत, केमिकल जाणार आहेत. ज्याला ॲथलीट चांगलं बनायचं आहे, ज्याला वर्ल्ड चॅम्पियन बनायचं आहे, त्या व्यक्तीने पोटामध्ये शरीरामध्ये विषारी पदार्थ घालणं कितपत योग्य आहे. विषारी पदार्थ खाल्ले म्हणजे काय, केमिकलयुक्त खाल्ले तर काय होणार आहे, शरीरामध्ये विषारीच पदार्थ जमा होणार आहेत. तिने आत्ता काय सांगितलं मारियमने, ते जेव्हापासून तिने आहार बदलला, जेव्हापासून ते सगळं ज्या पद्धतीने तिकडे ते मीठ खाल्लं जातं, ज्या पद्धतीने खूप जास्त मीठ प्रोटीनचा अट्टहास धरला जातो, ते सोडल्यानंतर तिच्या शरीराच्या वर येणाऱ्या सूज, येणारं ते लचकणं, मुरगळणं, स्ट्रेन होणं, पाठ दुखणं, हे ज्या सगळ्या शारीरिक तक्रारी खूप वेळेला ॲथलीट्सला असतात किंवा इंजुरीज होणं की ज्याच्यामुळे परफॉर्मन्स आपला कमी पडतो. किंवा खूप वेळेला तर असं असतं की अरे उद्या परवा इव्हेंट आहे आणि आत्ता आपण इंज्युअर झालो आहे, आता काय करायचं. असा प्रसंग त्यांच्यावर का कमी वेळा येतो आणि जरी आला तरी ते का लवकर रिकवर होतात, त्याचं कारण ते याची काळजी घेतात की ते रोज काय खातायत, काय पितायत, कसा श्वास घेतायत आणि कसा विचार करतायत. 4 गोष्टी त्यांनी त्यांच्या याच्यातनं खरं तर सांगितल्या आत्तापर्यंत. ह्या सगळ्या झाल्या तर आपला फिटनेस चांगला राहतो. येस. थँक्यू. What kind of changes you found in your mental ability after this following this current lifestyle? May I repeat? Sorry. Yeah. What kind of changes you found in your mental abilities after following this current lifestyle? Me, before I changed my lifestyle, I had asthma and I was close to put glasses to read,
and I had trouble on my knee, like tendinite, and I had enormously big gases all the time and difficulty to digest. I changed my lifestyle, my diet and everything, so I no need glasses. I don't have asthma, I don't have tendinite, my sleep is super good, and all my mind changed. So to think it's faster, to sleep it's better, everything is clear, so everything is more smooth. So changing the lifestyle completely change your life on many points. Thank you. Yeah, I mean, the main thing it changed in my life, it was the stress, because when you are athlete, you have a lot of stress, because you put a lot of pressure on you, because you want to give the best for each competition. So sometimes it can be complicated to manage with the stress before the competition. But if you have a healthy lifestyle and you really know why you are racing, why you want to train, and what you want to do with your life, it gives you more, how do you call that? Confidence for the race, and doesn't matter if you don't win the race. So after, when I changed my lifestyle, I was super okay if when I finish the race, I'm second or third, because before I was not okay. I want to win all the time, but it's tricky to win all the time, because it's part of the game to don't be you can, some exception can be the winner all the time, but sometimes you have a bad race, and this is part of the life. So to change my diet give me more happiness, so it was okay to finish third or fifth to the race without crying at the end of the race. So खूप सुंदर उत्तर दिलंय त्यांनी. एकूणच जी लाईफस्टाईल चेंज केली तर त्याच्यामुळे शारीरिक व्याधी किंवा जे काही होतं ते तर कमी झालंच, पण त्याच्याबरोबर थिंकिंग प्रोसेस किंवा थिंकिंग स्पीड वाढलेलं आहे, कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं आहे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे टेक्निक आपण म्हणतो एन्झायटी मॅनेजमेंट किंवा आलेली स्पर्धेची वाटलेली भीती, हे मॅनेज करायला शिकले. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर अपयश आलं ते अतिशय हेल्दी आणि स्पोर्ट्समनशिपनी स्वीकार करणं, हा खूप मोठा चेंज ह्या लाईफस्टाईलमुळे त्यांना जाणवलेला आहे. किती छान सांगितलं ना त्यांनी, की प्रत्येक वेळेला आपण जिंकू शकत नाही. काही रेसेसमध्ये, काही स्पर्धांमध्ये आपला दुसरा तिसरा नंबर येऊ शकतो, पण तो आला तरी ते स्वीकारायची तयारी हवी. रडत बसायचं नाही, पुढचा प्रयत्न लगेच सुरू करायचा. किती सुंदर सांगितलं त्यांनी, की पूर्वी तसं ते रडणं व्हायचं, खूप शोक करणं व्हायचं, आता तसं होत नाही. जरी दुसरी आली, जरी त्या रेसमध्ये तिसरी आली, चौथी आली, तरी इट इज ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाईफ, इट्स पार्ट ऑफ रेस, इट्स पार्ट ऑफ गेम, असं होत असतं. आणि आपण पुन्हा एकदा पॉझिटिव्हली प्रयत्न करायचा, पुढच्या रेससाठी छान पुन्हा तयार व्हायचं, असं त्यांनी खूप छान सांगितलं आता. थँक्यू. because sometimes you think you are one people only because you are the winner, because the winner during the race, we put a lot of attention, and the people after, you have a lot of people like him because he's the best in the world. And with Jacky, we had a very funny experience. We won in the World Championship, and we have a lot of people, they want to be friends with us, and they kiss us, and they were, yeah, you are the best, you are the best. And the year after, we were second at the World Championship. So it's quite good result. And the people, they just go away. And we were not anymore the world champion, you know, you are just the second. And with Jacky, we say, what? It's weird. And the year after, we were again world champion. And the people, they come back. And with at this moment with Jacky, we say, no, we don't need these people. They just want the glory, we just want to have the gold, but it's not true people. So it's just very important to remember, it's not because you are the best who's not the best, you are not the best people in your life.
To be the best in sport is great because it gives you opportunity to, I don't know, to have a good job, what I don't know. But the most important is to be the best people you can be, but not only in the sport. So I think this is the most important to remember. You can be tense and you can be a beautiful people. So खूप छान उत्तर होतं. म्हणजे एक पूर्ण आयुष्यामध्ये एक मंत्र आपल्याला लागतो की एक सक्सेसफुल आयुष्य जगायचं असेल तर त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला तुम्ही वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ज्या वेळेला त्यांची झाली आणि पुढच्या स्पर्धेमध्ये सेकंड आले तर त्यावेळेला काही लोकांकडनं तुम्ही फर्स्ट यायला पाहिजे होतं असं बोललं गेलं. पण सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन हे किती महत्त्वाचं असतं का? ठीक आहे, आम्ही सेकंड पोझिशनवर आलेलो आहोत, बट वी आर सॅटिस्फाईड. आमच्या याच्यापेक्षा सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन हे किती महत्त्वाचं आहे हे म्हणजे हा खेळाडूंसाठी मिळालेला एक खूप छान कानमंत्र आहे. आणि आपण आपल्या रौप्य महोत्सवाच्या या 25व्या वर्षात आहोत, त्यामुळे मगाशी जसं बोलण्यात आलं की आजचे हे तारे आहेत की जे उद्याचे चॅम्पियन्स असणार आहेत, तर हा मंत्र ह्या वुड बी चॅम्पियन्सनी खूप छान लक्षात ठेवायचा आहे. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन युअर करिअर फ्रॉम ॲथलीट टू वर्ल्ड चॅम्पियन, is there any moment that you want to quit, get frustrated, no I don't want to do now this, and at that time how you manage? yeah, this is a cool question because I think all athletes want to quit because it's very hard to be the best every day. So that's why I just insist many times. Doesn't matter if you don't you are not the best every day because it's very very hard. So I manage. I try to stay positive and to enjoy what I'm doing because it's not fun every day to have a training. It's not fun to don't see your family. It's not fun to don't go to the party. It's not fun to sometimes when you for us for many years you are living in different worlds than the society offer you. So you have to just remember why you are here and if you like to be here. And if you don't like, doesn't matter if you quit. You have to do something you love it. If you don't love to every day to have a training and to cry because sometimes it's very hard the training and to don't see your family, but you can do something else. Is not a big deal to don't be athlete. So yeah, this is my answer. I don't know for Jacky. No, I think in my mind it's more difficult maybe for a girl, but I don't know. Me, I was very focused and I know where I want to go. I want to be the best and I put every effort to be the best. And I think the most important, like Semimi, you have to love what you do every day, each minute. Like, yes, you can go training in the rain, but if you think it's good because you go in the rain, it's different, you enjoy. If you think, oh, it's hard, it's rainy and blah blah blah, it's just a hard moment. All the time what you have to do is to think positively. What you will do will be good. So if all the time what you do is good, you have no point to quit, you have no point to don't like your life. If you like each moment, it's easy. So I try to change all the time and to think positively. Like we came this morning by bike, I could say, oh, it's boring because there is so many cars and it's loud and there is gas and everything. But no, I was on my bike, I was free, I can see a new country, I see people, I enjoy the sun can warm up and so I see fruit. So it's just the vision you make on your life just give you a good life or a bad life. It's not
the exterior is just the good life is just only you inside you. You can be in a jail, you can be in a dark room, you can be in the winter, in the snow. If you think what you are doing is good, if you find a positive way, it's easy. थँक्यू फॉर दिस फॅन्टॅस्टिक आन्सर. मुलांना विचारा ना, प्रत्येक त्यांना समजलंय. चॅम्पियनच्या आयुष्यामध्ये असे काही क्षण येतात, खूप अवघड क्षण असतो की ज्या ठिकाणी खेळ आपण सोडून द्यावा असं वाटतं, पण त्यावेळेला स्वतःचा पॉझिटिव्ह माइंडसेट हा खूप महत्त्वाचा असतो. आता त्यांनी खूप छान उदाहरण दिलं की आज आपल्या शाळेमध्ये येताना ते सायकलवरच आले त्यांच्या बाईक्सवर, आणि थोडंसं कार होत्या, धूर होता आजूबाजूला, पोल्युशन होतं, पण ते न बघता आजूबाजूला मला माणसं दिसत आहेत, छान झाडं दिसत आहेत, खूप सुंदर निसर्ग आहे, खूप छान फळं दिसत आहेत. तर हे मी बघत आलो आणि त्याच्यामुळे मला हा प्रवास खूप छान वाटला. तर ॲथलीट टू चॅम्पियन ह्या प्रवासामध्ये सुद्धा ही पॉझिटिव्हिटी सतत ठेवली पाहिजे. काही क्षण असतात जे खरंच थोडेसे अवघड असतात हाताळण्यासाठी, पण अशा वेळेला स्वतःचं मन हे सगळ्यात मोठं आपलं कोच असतं की नाही, तू एक ध्येय ठरवले आहेस आणि त्या ध्येयापर्यंत जाण्यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील असणार आहोत. मुलांनी काही आता प्रश्न विचारू देत. समजलं ना पण ते काय बोलले आता ते एक छान सांगितलं की नाही त्यांनी, की 2011मध्ये ते वर्ल्ड चॅम्पियन झाले. खूप लोकांनी त्यांचं कौतुक केलं, टाळ्या वाजवल्या, जवळ आले. 2012मध्ये ते 2 नंबरला आले. ज्या लोकांनी 2011मध्ये त्यांचं कौतुक केलं होतं त्या लोकांनी 2012मध्ये त्यांना काहीच कौतुक केलं नाही. ठीक आहे, आता काय आता तुम्ही वर्ल्ड चॅम्पियन नाही, आता तुम्ही म्हणजे त्यांना ते जेवढं कौतुक पहिल्या वर्षी मिळालं, दुसऱ्या वर्षी त्यांच्याकडनं काहीच कौतुक मिळालं नाही किंवा काहीच अप्रिशिएशन झालं नाही. 2013मध्ये ते पुन्हा वर्ल्ड चॅम्पियन झाले. पुन्हा तेच लोक त्याच पद्धतीचे म्हणजे मीडिया समजूयात आपण किंवा काय, ते लोक पुन्हा त्यांचं कौतुक करायला लागले. किती छान सांगितलं त्यांनी की ह्या अशा गोष्टींकडे तुम्ही जर चॅम्पियन झालात, तुम्ही नंबर 1 आलात, तुमचं कौतुक केलं तरी छान, पण कौतुक नाही केलं, जरी तुम्ही सेकंड आला, थर्ड आला तरी डझंट मॅटर, काही फरक पडत नाही. आपण आपलं काम करत राहायचं, पुन्हा आपलं बनायचं. आणि जरी खूप कौतुक केलं तरी त्याच्याने वाहून पण जायचं नाही, आणि कोणी टीका केली तरी त्याच्याकडेही लक्ष द्यायचं नाही. आपलं ध्येय, आपले विचार हे सातत्याने आपल्या समोर असले पाहिजेत. खूप सुंदर सांगितलं. समजलं का पण तुम्हाला हे सगळ्यांना समजलंय? I just want to put some more. Don't wait. Other people will make your life a paradise. Just make yourself your life paradise. So people, they are not, everybody is working for himself, and we have just to make our own paradise. Don't wait about other people. आता हे कोणाला कळलंय? सांगा हा बरं टेक होम मेसेज आहे बरं का. काय म्हटले ते हा आता, मेसेज जॅकीने आपल्याला काय घरी जाऊन सांगितलं? आपल्या आईबाबांना सांगायचं आहे. आता काय सांगितलं त्यांनी? अजून व्हेरी गुड. अजून कोणीतरी? अजून कोणी? आता त्यांनी सांगताना आपल्याला असं सांगितलं की कोणीतरी दुसरा येईल, माझी तयारी करून घेईल, कोणीतरी मी जिंकावं म्हणून कोणीतरी दुसरा प्रयत्न करेल, माझं आयुष्य छान व्हावं म्हणून आईबाबा मला पुढे ढकलत राहतील. असं केलं तर आपण कधीच पुढे जाणार नाहीत. माझं आयुष्य मलाच घडवायचं आहे असं जेव्हा आपण पक्क ठरवू त्यावेळेला आपण छान पद्धतीने पुढे जाऊ. मग आईबाबांना सकाळी उठवावं लागणार नाही, कोचला रागवावं लागणार नाही, या सगळ्या गोष्टी सहज घडून येतील. पण आधी ठरवावं असं लागेल की हा रस्ता मलाच शोधायचा आहे, माझा रस्ता मीच बघणार आहे. हा आत्ता या दोघा खेळाडूंनी दिलेला निरोप आपल्याला सगळ्यांना आपल्या घरी जाऊन सांगायचा आहे. आणि उद्यापासून किंवा आजपासून आपण आपला रस्ता नक्की कसा शोधूयात ह्याच्यावरती छान पद्धतीने विचार पण करायचा आहे. चालेल ना? तुमच्यापैकी कोणाच्या मनात काही प्रश्न? हो. Okay, now there is question from Why you choose this particular event? there are so many games, there are so many different sports. Why did you choose this particular event or this particular sport? Yeah. Me, in my life, I'm athlete since I'm 10 years old.
So I did different career in different sports. So the first one where I was the best, it was rowing. So, yeah, the first sport I was doing ice skating, and I get injured very early at 11 years old. So for 1 year and a half, I couldn't do sport anymore, and the doctor told me I will never do sport in my life because I break 3 vertebrae on my back, the very important one. And it was hard at this age to understand you will never do sport because I love sport. And so I found another doctor, and he'd say, oh, you can try rowing. It can help you to have more muscle on your back and blah, blah, blah. So I started this sport, and quickly I became the best in France, and I was in the national team for until 20 years old. And normally I should go to the Olympic Games, but I have other injury problems, so at the last minute I couldn't go. And I changed again the sport. So after I became in cross-country ski, I was in the best also in France. And I changed again because it was boring and too cold. So after I was in the national team in triathlon, and after I met Jacky, and so I was doing adventure race, and now I'm doing again another sport. So the story is just to tell you, to be athlete is the lifestyle. You can be the best in one sport right now, but I think in my mind, if you love sport, it's great to have many different careers. So me, for 30 years, I have been the best in the world in different sports, and I think this is, it was my challenge, because it's not common to be, everybody think when you are strong in one sport, you can't change, but you can change. It's just a new motivation, a new challenge. So doesn't matter the sport you choose now, because in 10 years or 5 years, you can be the best in other sports. It's just working, because to be athlete and to be the best, it's a work. So it's just all the energy you put in your passion. So it's great to be athlete by passion, and not because you just by, I don't know how you call that. Yeah, it's great to be sport athlete by passion. So after you can choose your sport you want and be the best in every sport. श्रेया, कळालंय तुला? Yeah, विचार. She is asking, what is the earning source? The what? What is your earning source? How you get How you money? manage your this financials? This is a good question. This is a very good question. In our sports, adventure race, it's not very popular everywhere. So we earn a little money from the prize money, but because we are the best, we always win a little bit, so we can live like this. But the most important, we are not rich, we don't have a lot of money, but what we do, it's our passion. What we do, it's what we love to do. So all our life, the last 20 years we did with Mimi, we didn't have a lot of money, but it was like all the time a pleasure, it was all the time good, because we can travel, we can meet people, we can do conference like this. So we have a little bit of money, just enough to live sufficiently, and that's it. But you can choose another sport with more money. But in my mind, I choose the sport where I love to do it, and it's my pleasure to do it.
Yeah, to answer the question, and it's the same. If you really want to live with from sport, it's at this moment you really need to understand your body is your tools. So when we understand with Jacky, we will get money only because we have the performance. If we finish third, we didn't have money. In some sports, you have a good prize money because you are first, a little bit when you are second, and when you start to be third, it's nearly nothing. So that's why we change our diet. That's why we really realize our body, it's our temple, and we need to be so careful with our body, because if we don't take care of our body, it means we have zero at the end of the month. So, unlike Jacky, we really love our lifestyle, and we didn't want to be athlete and sometimes to work in other place, because it's a lot of stress to do both. You can, but it takes a lot of energy. Us, we just want to be 100% athlete, so that's why we put all our effort to take care of our body, to stay the best in the world. But you have to be ready. Sometimes, for example, I had a very important race, and 5 days before the race, I did something wrong, something stupid, and I broke my hand, so I couldn't do the race, and so it means I had zero, and no money, nothing, and so that's why you have to do by passion, because to be ready to have zero and to continue and to stay happy and to be motivated. So this is the key if you want to live with the prize money. Yeah. व्हेरी नाईस, थँक्यू. कळालं ना पण काय सांगितलं त्यांनी ते? म्हणजे जर तुम्हाला नंबर 1 यायचं असेल तर आपल्या शरीराचा सुंदर उपयोग करून घेता आला पाहिजे, शरीराची काळजी घेतली गेली पाहिजे. आपलं शरीर हे तिने काय सांगितलं, टेम्पल असा शब्द वापरला. हे शरीर हे मंदिर आहे, आणि याची इतकी काळजी घ्यायची की ज्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या त्या स्पर्धेमध्ये यशस्वी होऊ शकाल. त्यांना असं का वाटलं की स्पोर्ट्समध्येच करिअर करावं? त्यांनी सांगितलं ना की ते पॅशन, तेच सांगतायत की तुम्ही स्पोर्ट्स करावं, ते पॅशन म्हणून करावं. कोणीतरी सांगितलंय म्हणून करू नये, किंवा कुठंतरी काहीतरी बघितलंय म्हणून नाही. आतून असावं, त्याची आवड जी आहे ती आतून असावी. आपण आतून पॅशनेट असावं. आपण ठरवायचं की मला चांगला ॲथलीट व्हायचं आहे, मला चांगला स्पर्धक व्हायचं आहे, मग आपण छान परफॉर्म करतो, मग आपण स्वतःला छान ट्रेन करतो, असं त्यांनी सांगितलं होतं आधी. हां, आय ऑलरेडी आन्सर्ड फॉर यू. You can add, it's it's really by passion. Yes. And in fact, what we see as a TV at the Olympic Games, and they say, yeah, you have the winner, we have to know back it means a lot of work, and that's why when we decide to be athlete, we have to decide deeply, because it's not the most easy way to be the best, to be athlete in your life. It's not to compare with another work, but it's dedication to it's a lifestyle, but in the opposite way, it's beautiful lifestyle, because for me it's the true spirit of the human, because you have to accept to don't be the best. You have to have many competitors with you in direct. It's a many beautiful thing. You have to follow the rules. You have to it's a beautiful lifestyle to be athlete, but we have to be ready to follow this way. येस, ॲथलीट होणं, तेही ह्या लेवलला जाणं, राष्ट्रीय स्तरावर जाणं, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाणं, हे खूप छान असतं. ती लाईफस्टाईल खूप छान असते, पण त्याच्यासाठी खूप डेडिकेशन, खूप मेहनत, कठोर मेहनत घेण्याची तयारी पाहिजे. म्हणजे कठोर मेहनत घेण्याची तयारी हवी, कठोर मेहनत घ्यावी, सातत्याने घ्यावी, मग ते यश मिळतं. ओके. एक मुलांकडून प्रश्न यायच्या आधी मी एक बेसिक
खूप पालकांना सतवणारा प्रश्न आहे तो. ॲज वी नो यू हॅव फॅन्टॅस्टिक अकॅडमिक करिअर ऑल्सो. सो हाऊ यू मॅनेज स्पोर्ट्स अँड अकॅडमिक्स? Yeah. Well, this is exactly the same. When you are kids, at your age, you have a lot of pressure from the society because if you get injured, everybody tell you you can't do anything else. So you have to keep in mind you one point you can have to stop your career and what you will do. So since I was kid, I keep this in my mind, and I really want to keep my study. And but because you are athlete, I think it's more easy to stay on the study because when you are athlete, you are more used about the discipline, more used to have the devotion about to work, and so it was easy to do both. Even if the people outside they think it can be possible, but it's quite easy to stay focused. It's like you say, we have to stay focused, and it's easy to stay focused on training and to stay focused on the study because we are used to do both. We are used to do for the training, so after it's easy to do for the study. But it's in my mind it's important to keep both because it's holistic development. It's great to develop your fitness, but it's great also to develop your spirit. Mind, yeah. आत्ताचं उत्तर जर आपण नीट ऐकलं असेल तर खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आजपासनं कुणीही तक्रार करायची नाही आहे की मला अभ्यासाला वेळ मिळाला नाही किंवा पालकांनीही म्हणायचं नाही आहे की खेळामुळं अभ्यासाला वेळ मिळत नाही आहे. खेळामुळेच एका वेळेला 2 गोष्टीवर आपण कॉन्सन्ट्रेट करणं हे आपल्याला शक्य होतं. आणि त्यांनी दिलेला एक सगळ्यात महत्त्वाचा मेसेज आहे की ज्या वेळेला आपण उपासना होलिस्टिक आपला अप्रोच ज्या वेळेला खूप चांगला असतो त्याच्यामुळे ही दोन्ही आव्हानं पेलण्यासाठी आपण आपल्या मनाला तयार करतो आणि आपण ही आव्हानं पेलू शकतो. त्याच्यामुळे खेळ आणि अभ्यास या दोन्हीतही आपण चॅम्पियन होणं हे आपल्या हातात आहे, एवढं नक्की लक्षात ठेवायचं. माझा असा प्रश्न होता की तुम्ही कधी अपयश पसवलं आणि कधी तुम्ही असं वाटलं की तुम्हाला की हा खेळ बास मला आता माझ्याकडून होणार नाही असं कधी वाटलं? आपण मगाशी हा प्रश्न विचारला होता तर त्याला त्यांनी खूप छान उत्तर दिलेलं होतं. तर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. आता ज्यांनी विचारलेलं नाही आहेत त्यांनाच संधी द्या. त्यांनी बोललं होतं की सायकल चालवताना जंगलात गेले ते. मग जंगलात खूप प्राणी असतात आणि प्राण्यांनी कधी अटॅक केला का त्यांच्यावरती आणि कसा केला आणि त्यावेळी त्यांनी काय केलं? ओके. फॉरेस्ट. You can explain Mimi the leech story which you told me just 2 days back. Yes. Yesterday I had my first treatment with leeches on my feet, and I didn't tell before to the doctor. I had quite bad memories about the leeches because we had a race in Tasmania. It's in Australia. And in this race, when we were running through the jungle, we discovered in our body, I think we had more than 100 leeches everywhere in our body. And we didn't know it was great and it was cool for the health to have leech in your body. So for me, I was yelling like, I don't know, everybody can heard about me in the forest because I was degusting about all these leeches. And we didn't know how to remove it, and they were everywhere and jumping. And we had one in the mouth. So it was
interesting story. But we have another one. It was in Costa Rica. We had a long section on the kayaking in the river, and the race director told us, on this river you have to stop during the night because it's too dangerous, you will find crocodiles. So we say, okay, but he told us when you stop you have to be very careful to exit from your boat because the crocodiles, they sleep on the beach of the river. So it was a very scary moment for me because it was not little crocodile, it was huge. And so we didn't want to stop, we were too scary. So during all the night we can see red eyes, they were watching us on the river, and it was full of crocodiles. So yeah, we had some story with animals, and it's okay. समजलं का तुम्हाला? समजलं ना? नाही समजलं? त्याने 2 स्टोरी सांगितल्या. पहिली स्टोरी सांगितली ऑस्ट्रेलियातल्या जंगलांमधनं जेव्हा ते रेस करत होते तेव्हा, ऐकायला येते ना मी काय सांगतोय ते? तेव्हा त्यांच्या अंगावर एकाच वेळेला जळू बघितल्यात का कधी? जलौका, जळू, लीच, इंग्लिशमध्ये लीच म्हणतात त्याला, मराठीमध्ये जळू म्हणतो. तर त्या जंगलांमध्ये असतात, तर त्यांना एका वेळेला अख्ख्या शरीरावर 100च्या वर अशा जळवा त्यांच्या पूर्ण अंगाला चिकटल्या जात्या. म्हणजे नाकात जात आहेत, कुठे चेहऱ्याला लागत आहेत, तोंडापर्यंत जायचा प्रयत्न करतायत. तिने ते असं ड्रेस काढला तर आतमध्ये पूर्ण अंगाला असं सगळं पूर्ण पाय भरलेला होता ते जळवांनी. ते जळवा काढता काढता त्यांना नाकी नऊ आले होते. तेव्हा तिला माहीत नव्हतं, कारण आता त्यांची आम्ही जळवांची एक ट्रीटमेंट केली, तर तिला तेव्हा ते काय माहीत नाही आहे, हे बऱ्याच वर्षांपूर्वीची गोष्ट. पण तेव्हा ती खूप घाबरली होती, हे असं ती सांगते. दुसरी स्टोरी तिने सांगितली कोस्टारिकाची, की जिथल्या नदीतून जाताना मगरींचा सामना त्यांना करावा लागला, की त्यांना सांगितलं होतं की रात्री ह्याच्यातनं जाऊ नका. कयाकिंगचा त्यांचा जो इव्हेंट असतो, कयाकिंग म्हणजे माहिती आहे, कयाकिंग म्हणजे काय? ते छोट्या बोटी असतात, छोटी बोट असते, म्हणजे मल्टी स्पोर्ट इव्हेंट होते ना त्यांचे, की त्यांना डोंगरदऱ्यातनं पण जावं लागतं, जंगलातनं पण जावं लागतं, आणि पाण्यातनं पण प्रवास करावा लागतो, सायकलिंग पण करावं लागते. तर त्यातलं जो कयाकिंग म्हणजे छोटी बोट असते आणि ती स्वतः वल्हवायची असते, त्याला मोटर नसते, मशीन नसतं, काही नसतं, स्वतःच त्याला जोरात ते राफ्टिंग करत 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 नदी पार करायची असते, आणि ती अनेक किलोमीटर असते, त्याला रात्रसुद्धा जाऊ शकते. तर ते रात्री जाऊ नका असं त्यांना सांगितलं होतं, कारण ते सगळ्या मगरी असतात, आणि रात्री त्या मगरी ज्या असतात त्या येऊन त्याच्या नदीच्या किनाऱ्याला येऊन पडलेल्या असतात, विश्रांती घेत असतात, किंवा कधी कधी त्या पाण्यातसुद्धा असू शकतात. तर हे जेव्हा ते जात होते, यांचं पूर्ण रात्रभर असे ते टक्क जागे, कारण त्यांना वेळेच्या आधी ती रेस पूर्ण करायची होती, आणि त्यांना दिसत होतं की त्या मगरी त्यांच्या त्या लाल लाल डोळ्यांनी त्यांच्याकडे बघतायत, आणि तेव्हा तिला खूप भीती वाटली, असं ती सांगते. आता कळालं ना? आलं लक्षात? एक शेवटचा प्रश्न घेऊन आपण थांबणार आहोत. तुम्हाला जंक फूड बघून तुम्हाला खावंसं नाही वाटत का? ते कधी त्यांनी सांगितलं, पण जंक फूड, What we think about junk food? हां, why don't you feel tempted by seeing junk food? म्हणजे तुला विचारायचं आहे ना असं, की वडापाव, पिझ्झा, बर्गर बघितला की तुम्हाला खावंसं वाटतं की नाही वाटत? हां, तर तेच त्यांनी सांगितलं. हां, ओके. Why we are not tempted anymore by junk food? Because we did a lot of cleaning in our body, and when you remove all the toxin and everything, and you really listen your body, your body will never bring you to the junk food. Because if you eat junk food and you eat with consciousness, you will feel it's not good for your body. So at the start you think, because you have a lot of advertising and they say it's good, but if you eat really and you feel what you feel in your body, if you feel thirsty, if you feel sleepy, what you feel, there are no point to eat junk food. So now I'm not attracted, but not anymore to the junk food. Yeah, I had something before I was eating junk food,
And it's because I had a lot of toxin and poison in my body. Bacteria, they want to feed them with their food, which it was junk food. As far as you clean your body and you go on a natural diet, it will clean all the toxin, so it will clean also the bad bacteria. So you are not anymore attracted by the junk food, and you have the symptom of the bad food for your body. So if you eat junk food, you will have headache, you will have pain on your digestive system, you will have blurb on your face, you will have itch on your skin. So you don't want to have this. You don't want to suffer. So what to eat? You go on vegetable and fruit, and by this way your body will be super happy. So by the time you will have a lot of pleasure to eat fruit and vegetable, and you will have not pleasure to eat junk food. But you have to clean your body first. So this is a process. Panchakarma, it's one way. Yes. समजलं का? I'm concluding to this question only. How would you think that Ayurveda will helpful for you for your future sport career and your world championship? How Ayurveda can help you for these events? Yeah, it's very relate with the first question. I mean, our body create toxin, our food gives us toxin, our junk food gives us toxin, and air and water and everything. And we have to remove the toxin from the body. But our body is less strong than 1,000 years ago, than 2,000 years ago. So now we need some helps from nature to give us more energy, to help us to remove the toxin. And Ayurveda, it's what is it doing with the natural way. So it can only be with the natural way. And Ayurveda is one way to help the body to remove the toxin. So yeah, it's completely linked. If you want to remove the toxin, of course, you have to don't put in your body, but you have to remove the one you already have. So if we use Ayurveda as a help for the body to clean, it's perfect. I want to add something because I think it's not common from the athlete. With Jacky, it's 10 years, we are doing a lot of cleaning process. So for me, I'm amazed. You are in this school and you have the opportunity to follow the Panchakarma treatment, because I will, now with my age, I will love to start to clean myself at your age, because you are so lucky you can have help from the people to remove the toxin. Because when you are doing when you are doing sport, it's activity, it's very good for the health, but to do sport at a high level, I think, even if it's my job and even if it's my passion, is not the best way to be the most healthy in the life, because it brings you a lot of toxin. So to have the training in the same time to have the Panchakarma treatment, it's the best thing you can give to your body. And us, since 10 years, we are doing a lot of cleaning. And for example, for my last World Championship, during 1 month, I did 21 flashing the 30 last day before the race. So every day I was doing hard flashing with castor oil, but no like with the people are used. Me, I was drinking 200 milliliter of castor oil every day. And so I was flashing to remove the mucus, because when you are doing training, when you train, you want to have a better breathing and have a bigger capacity of breathing. And in fact, the mucus, they hide themselves in this part of the body.
And with Jacky, our goal it was to remove the mucus, because it's great to train, but if you keep the mucus and you eat many things bring you more mucus in your limb, it means you train, but it doesn't have effect on your performance. So that's why I was doing a lot of cleaning to remove all this mucus, so after I can go faster with less training. Because, you know, I start to be not old, but a little bit lazy sometimes. So I don't want to train 8 hours per day. So I just want to train 3-4 hours. So it was a good way to have many cleaning, so to bring up my performance. Yeah, I had something to be the best. You can train a lot. Everybody knows that. But also, if you recover well, you will have better performance. So if you sleep a lot, you will have better performance. If you eat the right food for your body, you will not create a lot of toxin, and it will clean your body, so you will have better performance. If you do cleaning, like for example with Ayurvedic, Panchakarma and everything, you will have better performance. So training is really good, but if you sleep well, if you eat well, and if you clean your body, it's 3 other points which help you to have best performance without training more. So this is, you are lucky to know this trick. This is so important, because every person say, oh, I need to train 5 hours per day, 6 hours per day, 7, 8, oh, what I can do. But you can train maybe 2-3 hours, and the other time you spend on good sleeping and long sleeping, eating good food, and cleaning your body. Like Mimi said, it's very good. And after, you have very good performance with not crazy training. एक खूप छान कानमंत्र आज आपल्याकडे आलेल्या पाहुण्यांनी आपल्याला दिलेला आहे. तुमची प्रॅक्टिस खूप छान करा. या छान प्रॅक्टिससोबतच तुमचा आहार हा खूप छान असू द्या. आहाराच्या जोडीला तुमची रिकव्हरी चांगली होईल, इकडे लक्ष द्या, विश्रांतीकडे लक्ष द्या. आणि या सगळ्याच्या जोडीला जसं आपण आपल्या खेळावरती प्रेम करणार आहोत, खेळावरती निष्ठा ठेवणार आहोत, तेवढाच विश्वास, तेवढीच निष्ठा ही आपल्यावरती चालणाऱ्या आयुर्वेदाच्या उपचारांवरती सुद्धा ठेवा. या सगळ्या गोष्टींची जर का सांगड घालत पुढे पुढे गेलात, तर नक्कीच काही दिवसांनी परिस्थिती अशी असेल की इथे होणारी मुलाखत ही क्रीडाकुलमधून तयार झालेल्या वर्ल्ड चॅम्पियन्सची असेल. आज आपल्याकडे आलेल्या पाहुण्यांनी आपल्याला खूप छान वेळ दिला. त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याशी गप्पा मारला. भाषेचा अडसर असूनसुद्धा खेळ हे प्रेम दोन्ही कंपोनंट्समध्ये सारखं राहिलं, त्यांच्यामध्ये पण आणि आपल्यामध्ये पण. आणि त्याच्यामुळे खूप छान संवाद आज इथे घडून आला. हा संवाद घडवून आणण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आपल्याला आपले वैद्य महेश पाटील सरांनी ह्या सगळ्यामध्ये पार पाडली. त्याबद्दल क्रीडाकुलतर्फे त्यांचे मनापासून आभार. सरांकडे ट्रीटमेंटसाठी आलेले हे खेळाडू आणि आपल्या क्रीडाकुलचा मनापासून विचार करून की इथे हे खेळाडू आणले तर ह्या खेळाडूंना पण आवडेल आणि आपल्या खेळाडूंना पण आवडेल, असा एक खूप छान विचार पाटील सरांनी इथे केला. त्याच्याबद्दल संस्थेच्या माध्यमातून त्यांचेही नक्कीच आभार मानते. आणि महेश सरांनाच अशी विनंती करते की इथे आज आलेल्या आपल्या पाहुण्यांचं आभार त्यांनी पुष्पगुच्छ आणि ड्रायफ्रूट्स देऊन मानावेत. त्याच्या आधी एक फक्त काही मुलांच्या मनामध्ये खूप प्रश्न आहेत, तर आपण त्यांना ईमेल करूयात आणि जे प्रश्न आहेत त्यांना वेळ मिळेल तसं ते आपल्याला उत्तर लिहितील. आणि आत्ताचा हा जो त्यांचा ॲथलीट टू चॅम्पियन हा जो प्रवास आहे, तर याचं एक थोडंसं सूत्र मिळतं आहे का असं मी आजच्या या मुलाखतीमधनं इंटरव्ह्यूमधनं बघतो आहे. आय वॉन्ट टू फाइंड सम सूत्र, व्हॉट वी कॉल्ड पॅशन, पेशन्स, प्रॅक्टिस, पॉसिबिलिटीज, प्लॅन, पॉवर ऑफ माइंड, पीस अँड प्राईड. हा प्रवास खूप महत्त्वाचा आहे. तर आजचे हे 8P आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. आणि पाटील सरांचे खूप खूप धन्यवाद, कारण हा खूप छान संवाद तुम्ही घडवून आणला. अँड थँक्यू सो मच मिनी अँड जॅकी. थँक्यू सो मच. And we would like to hear you again and again. And all the best for your next championship. Thank you. And I just want to add, it's very easy to be the best in the world. The menu is very simple.
You sleep from 10 to 8, like 10 hours a night. You eat good food, like us, we eat fruit and vegetable. We drink every day aromatic plant infusion. And once a week, we do 1 day fasting and 1 day cleaning. It's so simple. And you train 2-3 hours a day. It's not huge, but you just have to do this consistently. You just have to love what you do. And in 10 years, we are champion. Wow. And can I add something? It's about the Panchakarma, because it was first time we were in India and we have the experience of this. And for us it was so great, because since many years we are doing a lot of cleaning. And like Jacky say, it's so important to have a good sleep, to have good food, to have all of this. But to remove the toxin is so important, because to remove the toxin, it gives you the opportunity to be really connect with yourself. And the Panchakarma, it's, with my understanding, is to clean the 5 elements. And the 5 elements, it's what we are from. We are the 5 elements. And to clean all this, the 5 elements, gives you the opportunity to use for your performance. So it means when you clean the part for, and to be more connect with the hair, you can use the hair with you when you are racing. You can use the soil, the earth, to be connected and to get the power. You can use the space around you. You can use all the 5 elements. You need it to be strong. So I'm very happy to be with you, and you are in this philosophy, this lifestyle, because I can promise, if you trust on this, you trust on the nature, it will give you all the things to be the best. But to be the best in the world is not to be the best on the podium, is to be the best in the world. But this, your body, is your temple, it's your world. So this, to be the best in the world, is to be the best with you. So this is, I think, is the most important to remember. We can be all the best in the world. So yeah. Thank you, thank you. You're welcome. Thank you very much, Jacky and Mariam. You have enlightened everyone here, you know, and the most important message that you mentioned, that to be world champion or to be best is easy. That's very, very important. तुमच्या लक्षात आलं का काय सांगितलं नंतर यांनी, की चॅम्पियन व्हायचं असेल ना तर ते इझी असतं, असं काही खूप अवघड वगैरे नसतं. फक्त एक थोड्याशा काही सूत्री, त्यांनी त्रिसूत्री कशा सांगितल्या, की छान झोप घ्यायची, आहार चांगला ठेवायचा, शरीराला स्वच्छ ठेवायचं, कुठल्याही खराब पदार्थांनी शरीराला करायचं नाही, मलिन करायचं नाही, आणि ट्रेनिंग करत राहायचं. किती सोपं, किती साध्या पद्धतीने सांगितलं. हे वर्ल्ड चॅम्पियन्स आहेत, ते सेलिब्रिटीज आहेत. आपल्याकडे आपण कसं क्रिकेटचे मोठे मोठे स्टार असतात, त्यांच्या मागे लोक पळतात, तसं ते फॉलोअर्स आहेत. असं मी पूर्वीही ऐकलंच होतं, आणि नंतरही माझ्या लक्षात आलं की अरे हे खरंच खूप मोठे चॅम्पियन्स आहेत, आणि यांना खरंच आपल्या मुलांची भेट घडून द्यायला पाहिजे. मी सुद्धा स्वतः प्रबोधिनीचा कुटुंबाचाच भाग आहे. माझ्या दृष्टिकोनात हे खूप महत्त्वाचं होतं की त्यांनी येणं आणि एक संवाद साधणं. सो मला पण खरं तर पूर्ण क्रीडाकुल परिवाराचं आभार मानायचे आहेत की ही संधी मिळाली, आणि अशा इंटरॅक्शन आपण पुन्हा पुन्हा करायला हव्यात. अशी इच्छा आपण खरं तर आत्ता सगळ्यांनी करायला हवी की नाही. जसं जॅकी आणि मिमी किंवा जॅकी आणि मारियम हे जसं आता आपल्याला मार्गदर्शन करतायत, तसं तुमच्यातल्या काहींनी परदेशात जाऊन मार्गदर्शन करायला हवं काही दिवसांनी, हो की नाही, की भारतातून. मग त्यांनी तिथं सांगायला हवं असतं की हे भारतातून आलेत, वर्ल्ड चॅम्पियन्स आहेत, आणि हे आता तुम्हाला आज मार्गदर्शन करणार आहेत. ते चीनला जातात. त्यांनी मला आता कालच सांगितलं की त्यांचे एक इंडोनेशियामध्ये तिथे एक स्पोर्ट्स स्कूल पुन्हा चालू होणार आहे, तिथं ते मार्गदर्शन करतायत. चीनमध्ये तर एका मोठ्या विद्यापीठामध्ये, म्हणजे स्पोर्ट्सच्या विद्यापीठामध्ये ते मार्गदर्शनाला सारखं त्यांना बोलवणं असतं. जगाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यात ते जात असतात. त्यांच्या स्वतःची पण संस्था आहे, तिथं त्यांच्याकडे लोक येत असतात. ती लोक आपल्याकडे आली. तसंच आपलीसुद्धा मुलं, जे आता तुम्ही सगळे फ्युचर चॅम्पियन्स आहात, हे बाहेर जाऊन असं इतरांना मदत करणार आहात किंवा करतील, अशी मला अपेक्षा आहे. थँक्यू व्हेरी मच.
Thank you both of you. Thank you very much. मी वैद्य मानसी पाटील यांना सुद्धा मंचावर आमंत्रित करते. त्यांनी सुद्धा सत्कार करावा. मी संपदाताईला अशी विनंती करते, पाटील सरांचा सत्कार त्यांनी करावा. स्वातीताई. स्वातीताई. आजचा हा सगळा कार्यक्रम घडवून आणण्यासाठी ज्यांनी खूप धडपड केली, तर पाटील सरांना खूप खूप धन्यवाद. ही छोटीशी प्रेमाची भेट आम्ही देत आहोत, त्याचा प्लीज स्वीकार करावा.